Good morning everybody, and today's topic of discussion related with French Revolution. The chapter or the title French Revolution is a part of the first chapter 10th standard social science textbook. French Revolution, the year of French Revolution 1789. The year of French Revolution 1789. As a part of the introduction area, French Revolution considered as one of the significant episode of world history. What's a significant episode of world history? One of the prominent revolution of world history. And that revolution conducted by the people of France against the despotic administration of Bourbon dynasty. Revolution conducted by the people of France against the despotic administration of Bourbon dynasty. The prominent rulers of Bourbon dynasty, Louis XIV, 15 and 16. They were the prominent rulers of Bourbon dynasty, and the attitude or aptitude of the rulers from Louis XIV to Louis XVI created French Revolution. Or their attitude compelled the people conduct a revolution against the administrative setup of Bourbon dynasty. And how can we analyze the causes of French Revolution? And the causes of French Revolution divided into or categorized into political causes, social causes, economic causes, and physical causes or ideological causes. Or causes classified into physical, political causes, social causes, economic causes, and ideological causes or physical causes. Firstly, we try to analyze about the political causes of French Revolution. The first factor are Bourbon dynasty, the Louis XIV, 15 and 16, and they were the prominent monarchs under Bourbon dynasty. And Bourbon dynasty and these rulers created a despotic administration within French society. And Bourbon dynasty were the blind followers of divine right policy, and they firmly believed divine right policy, and they also practiced despotic administration. These two attitudes considered as the backbones of political causes related to French Revolution. Then what is divine right policy? And divine right, according to divine right policy, and the King Louis XIV addressed the people or announced that the God or the king considered as a representative of God into the earth, or the appointing authority of king into the earth, not the people but the God. On that case, as a part of divine right policy, the king only responsible towards God, not the people. As a part of divine right policy, the people have no right to question the attitude or the administrative setup of the king. And divine right policy and such a type of a policy practiced by Bourbon dynasty, and this practice created certain kinds of problems to the democratical intentions of French people. And divine right policy completely against the democratic setup of a society. And the second factor, French rulers means the rulers of Bourbon dynasty were despotic rulers. And despotic rulers means all the power concentrated in a single hand, and that type of an administration known as despotic administration. And such a type of an administrative setup followed by Bourbon dynasty, and this setup create problems within the minds of people. And the two statesmen contributed by the rulers of Bourbon dynasty considered as the classical examples of divine right policy and despotic administration. The statesmen contributed by Louis XIV and the state, and a classical example of divine right policy. And the state means I am the God of the society, and people have no right to question my attitude or my administrative setup. And a statement contributed by Louis
15, after me the deluge. And after me, see, God gives certain kinds of privilege to me for the sake of French society. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയ കാരണം, സാമൂഹിക കാരണം, സാമ്പത്തിക കാരണം, തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ 4 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കാരണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബുർബോൺ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ സമീപനം ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബുർബോൺ ഡൈനാസ്റ്റിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബുർബോൺ രാജവംശത്തിനകത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ലൂയി 14, ലൂയി 15, ലൂയി 16 ഇവരാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. ഈ രാജാക്കന്മാർ പ്രധാനമായിട്ടും ദൈവദത്താധികാര പ്രമാണത്തിലും ഡിവൈൻ റൈറ്റ് പോളിസി, ദൈവദത്താധികാര പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ്. എന്താണ് ഡിവൈൻ റൈറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവദത്താധികാര പ്രമാണം? അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് ദൈവമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോട് മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളൂ? ദൈവത്തോട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളത്. ആരോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കില്ല? ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. എന്താണ് ദൈവദത്താധികാര പ്രമാണത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം? അത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. രാജാവ് ഭരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദൈവദത്താധികാര പ്രമാണ പ്രകാരം രാജാവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ജനങ്ങൾക്കില്ല. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലൂയി 14 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ്. ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഞാനാണ് രാജ്യം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഞാനാണ് രാജ്യം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഈ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ബുർബോൺ രാജവംശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തികഞ്ഞ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്പോട്ടിക് റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അവരുടെ ഭരണം അവരുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഈ അസ്വസ്ഥതകളെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത്? ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് സെയിം ടൈം French society also witnessed a parliamentary system, and that parliament system known as a state general, and parliament system known as a state general, and that estate general consisted 3 groups: the clergy, the nobility, and the common man. And as a part of the traditional setup, the king did not join or did not assemble the parliament, and the main duty of parliament to declare laws for or to pass laws for the welfare of people. But French society did not witness such a type of a parliament assembly, and most of the time the parliament assembled for the welfare of the king and high class people. ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്കകത്തുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ട്. ആ പാർലമെന്റ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എസ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടത്തിയിരുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പാർലമെന്റിന്റെ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിനും ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മീൻസ് each estate sent a number of people to the parliament, but parliament system did not accept single vote criteria, and they followed the criteria of voting system: one group, one vote. And most of the time the high class community categorized 2 groups, and they overruled the decisions of the low class community. പാർലമെന്റ് സിസ്റ്റം സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധികളുണ്ടാകും.
പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ഉയർന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർ എപ്പോഴും ആർക്ക് മുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു? താഴ്ന്ന വിഭാഗത്തിന് മുകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. What is suggesting here that the sound or the voice of the common man completely marginalized French parliament system. ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ശബ്ദം എല്ലാ സമയത്തും മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെ താല്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? അവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രാജാവിൻ്റെയും രാജാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടേതും മാത്രമാണ്. See, first thing, the causes, to summarize the political cause, two areas: divine right policy and despotic character of the administration. And the character of the French parliament system created certain kinds of irritation within the mind of French people. They were ready to take arms against the French administration. They were waiting a signal to conduct a revolution against the French administration. The first political causes. I hope you already know about the points related to the causes of the political causes of French Revolution. And the second cause, the social cause. How can we analyze the social cause, or what kind of a system followed by French society? French society divided into three layers or three groups. And the whole French society known as estates, and French society witnessed three layers to that estate. And the first category of people known as clergy, or the first estate known as clergy, and the second estate known as the nobility, and the third estate included the category of common man. The first estates, clergy, means രാജകീയ അല്ലെങ്കിൽ രാജ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടുന്ന അംഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ദ നൊബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത്. And the third estate category, or the third estate, consisted of the common man, like the teachers and the farmers, traders, artisans, etc. And the first two groups are the clergy and also the nobility, enjoying certain kinds of special privileges. The first two groups enjoying certain kinds of special privileges, and they have the power, or they own the majority of land, or ownership right was, or the custodian of land was the first two groups, the clergy and the nobility. And these two groups were exempted from tax collection. The two groups, or the nobility and the clergy, enjoyed ownership of land, the power of ownership of land, but the government did not compel these people to pay the taxes. They were exempted from the taxes. The majority of land controlled by the first two groups, and they were exempted from the taxes. And another special privilege, and the government positions and the positions related to military were reserved for the first two groups. The government positions, or the government jobs, and the positions related with the military reserved for the first two groups, the clergy and the nobility. പ്രഭുക്കന്മാർക്കും രാജകുടുംബാംഗത്തിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കുമാണ് ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനും. അതേസമയം ഭൂമിയിൽ നികുതി അടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവരനുഭവിച്ച പ്രത്യേക അവകാശം രാജ്യത്തിലെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈനികപരമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ, ഇത് രണ്ടും റിസർവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർക്കാണ്. And these are the special privileges engaged by or enjoyed by the two groups, the clergy and the nobility. And what kind of a living condition was enjoyed? The third category, or the common man, or the third estate, and they have no power, they can't control the land. Means ownership of land
was not connected with the common man. At the same time, the tax burden completely within the shoulder of third category of community or the third estate. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ അവകാശങ്ങളില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നികുതികൾ അടയ്ക്കാനും ആര് ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു? മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് ബാധ്യസ്ഥരായിരുന്നു. What I am suggesting here that French society clearly witnessed unequal attitude or inequality and privileges and positions controlled by the two groups, the clergy and the nobility, and responsibility and burdens or the tax burden was related to the third community or the third estate. And the people of the third category or the people of the third estate were not satisfied to live such a type of a circumstance, and they were not happy to live this inegalitarian condition of French society. They are waiting for a spark to conduct a revolution against French administration. And democratically and socially, the third estate faced different kinds of problems. Or politically or socially, third estate faced different kinds of problems, and they were waiting for a spark against French administration or to take arms against French administration. Political causes and economical causes. Sorry, social causes. And what about the economic causes? And economic causes, the same thing. The first two groups, the clergy and noble category, enjoyed different kinds of privileges. They followed a luxurious life, and the condition of the third community was so pathetic and so miserable condition. They experienced luxurious life. They lived in huge bungalows or palaces. They were considered as the real owners of land. They were considered as the tax collectors. But they do anything for the welfare of the society, but they do anything for the protection. And what about the economical condition of the third estate? They did not enjoy land ownership. At the same time, they were the main taxpayers of French society. And economically, they were subjugated, and politically they were subjugated, and socially they were subjugated under Bourbon dynasty or Louis XIV. ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കാരണത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്കകത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാരും രാജകീയ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റവും സുഖസമ്പന്നതയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശം അവർക്കാണ്. ഉയർന്ന ജോലികൾ മുഴുവൻ അവർക്കായിട്ട് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. നികുതി പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നികുതി കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശവും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത് മധ്യവർഗമാണ്. ഫ്രാൻസിലെ മധ്യവർഗമാണ്. അവർ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്യേണ്ടി വരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള നികുതികൾ നൽകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. Naturally, the people or the third strata or the third layer was not satisfied. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വശത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ 9% ആൾക്കാരും പട്ടിണി കാരണം മരണമടഞ്ഞപ്പോൾ 1% ആൾക്കാർ ദഹനക്കേട് കൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ 9% മരണമുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 1% മരണപ്പെട്ടത് ദഹനക്കേട് സംഭവിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ്. That clearly shows the economic pathetic condition of the third category or the third estate. The unequal attitude or the unequal setup of unequal living condition of the three estates created rivalry between themselves and the third category of people waiting
for a spark for to conduct revolution against French administration. And that spark was contributed by the ideological cause, or the physical cause contributed that spark. The ideological cause united French middle class community and encouraged French middle class community to take arms against French administration or the administration under Bourbon dynasty. See, three prominent philosophers, Rousseau, Voltaire and Montesquieu, and these three prominent philosophers provide the ideological support for French Revolution. Then what was the contribution of Rousseau? Through his work Social Contract, he advised the people, man is born free but everywhere he is in chain. Social Contract എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ റൂസോ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവൻ ചങ്ങലയ്ക്കുള്ളിലാണ്. But everywhere he is in chain. And if when the people ready to break that chain, they can attain freedom. The freedom of polity, the freedom of politics, the freedom of economics, the freedom of social level, and the freedom of administrative setup. And he advised the people to break that chain. As a part of French society, that chain was created by Bourbon dynasty. And his work, Social Contract, and he advised the people to break the chain created by Bourbon dynasty. And Voltaire, he clearly explained how the clergy and how the nobility exploited common man. And Voltaire clearly shows how the clergy and how the nobility exploited the third category of community. Voltaire വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിക്ക് മുന്നിലേക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. And the third person, Montesquieu, and through his work Separation of Power, through separation of power, Montesquieu demand a government classified into legislature, executive and judiciary. And he completely against the centralized administration setup, and he demanded decentralization of power, and he advised people to believe the decentralization means administration divided into legislature, judiciary and executive. And ideological formulas of these three thinkers inspired French society. And French society thinks about how to practice these ideas into their society. And the third category of people, particularly the middle class men, they think about how to practice such a type of ideological systems into their society. And that leads to French Revolution. Political causes, economic causes, social causes and philosophical causes or physical causes. And means all the sections of French society was completely irritated or completely, and all the society or all the sections of French society were ready to take weapons against the first two categories. And third category included traders, middle class men, teachers, then the laborers, farmers, etc. And ideological viewpoints of Rousseau, Voltaire and Montesquieu inspired the third layer, and they take arms against French administration. That leads to
French Revolution, and they raised the slogan liberty, equality and fraternity, and they raised the slogan liberty, equality and fraternity, and they marched in front of the Bastille prison, the symbol of French monarchy, and they demolishing Bastille prison on 1789, July 14. The decline or the collapse of Bastille prison on 14th July 1789 opens a direct war between the monarchy and the French common man. Means the French Revolution, the year of French Revolution 1789. What about the results of French Revolution? The results of French Revolution. And France, the first results, France leads to a despotic administration under Napoleon Bonaparte. France leads to a despotic administration under Napoleon Bonaparte. The second result, French Revolution spread the concept of equality, liberty and fraternity all over the world. French Revolution popularized liberty, equality and fraternity all over the world. And the third thing, the third result, French Revolution increased the confidence of world middle class community against all type of exploitations. French Revolution increased the confidence of world middle class community against all types of exploitations. And the fourth result, French Revolution leads the concept of nationalism to all over the world. It creates a feeling of oneness, it creates a feeling of nationalism within the minds of each nation if they were considered as the colonies or if they were considered as the subjugated people. And next, it contributed, or French Revolution contributed the concept of people's sovereignty. French Revolution contributed the concept of people's sovereignty. French Revolution considered, or French Revolution ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ജനാധിപത്യ പരമാധികാരം എന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ജനാധിപത്യ പരമാധികാരം എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന് പ്രായോഗത്തിൽ വരുത്താൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. And the last result of French Revolution, that questioned the feudal and despotic administrative setup of all over the world. It questioned the feudal and despotic administrative setup of all over the world. Can you understand? See the causes and the result of French Revolution. The name of dynasty, Bourbon dynasty, and the prominent rulers of French Bourbon dynasty, Louis XIV, Louis XV and Louis XVI. And political causes as a part of two concepts, divine right policy and despotic administration. And two things, divine right policy and the state by Louis XIV, and after me the deluge by Louis XV. And second important point related with the political causes, the condition of French parliament system. That parliament was acted as a puppet under Bourbon dynasty. The parliament did not take any kind of initiative role for the welfare of French people. And the first area are the political causes. And the second, social causes. French society divided into three categories. The first category or the first estate known as clergy, second nobility and the third common man.
And the first two people, the first two categories enjoyed different kinds of special privileges, and third category of people considered as marginalized one, they were the main taxpayers. And the third cause, economic cause, and economic cause explain the economic condition or the living conditions of these three categories: clergy, nobility, and the common man. We can clearly analyze, or we can clearly point out an unequal situation or unequal conditions followed by French economic system. And these three causes created certain kinds of negative mentality against administrative setup, and the people or the common man waiting for a spark, that spark provided by the ideology of thinkers Rousseau, Voltaire, and Montesquieu, and their ideologies provide ideological background for French Revolution. Rousseau, and the main statement related to Rousseau: man born in free, but everywhere he is in chain through the work social contract. And Voltaire clearly picturized the exploitative character of French nobility and clergy. And Montesquieu, his prominent work Separation of Power, he demands the classification of government, legislature, executive, and judiciary. And his ideological backgrounds contributed a revolutionary slogan for French Revolution, and that was known as, that slogan was liberty, equality, and fraternity. And people inspired these type of a slogan, and they raised the slogan, and in front of Bastille prison, the demolishing Bastille prison on 1789 July 40, that is considered as the first step to French Revolution, the year of French Revolution, 1789 July 40. Then what about the result? And expecting an essay question, and what about the result of French Revolution? That revolution contributed a revolutionary slogan for the word liberty, equality, and fraternity. That revolution increased the confidence of world middle class community against all type of exploitation. French Revolution increased the confidence of world middle class community against all type of exploitation. And French Revolution popularized people's sovereignty, the concept of people's sovereignty. And fourth, French Revolution spread the concept of nationalism to all over the world if they were faced any kind of exploitation, if they were considered as subjugated people. And unfortunately, the negative result of French Revolution was French Revolution demanded liberty, equality, and fraternity, but after French Revolution, France clearly witnessed despotic administration under Napoleon Bonaparte. That was considered as one of the negative results of French Revolution. And I hope you are clearly understood the term French Revolution, the causes, and the result of French Revolution. Thank you.